asalaamaaleykum mbokki seetaankat yi man la Alhassane Cissé tey naa ngi seetaan suñu réew programme nag nekk na programme boo xam ne dañoo indi fii waxtaan yoo xam ne ñu ngi am si dëkk bi te waxtaan yoo xam ne am nañ solo trop ba tax na tey nag amal nañ leen koo xam ne dinañu join fii gan boo xam ne mu ngi tudda Ibrahima Diba nag nekk na koo xam ne mu ngi fële si Saudi Arabia te daan di serve as the protocol ak welfare officer fële si Jeddah consulate bi si Saudi Arabia. Gis nañ ne nag fan yii nii wala lu yàggul nii rek am na kaddu yu jógee si kooku di Ibrahima Diba kaddu yoo xam ne mu ngi ko jëmale si kii di Adama Barrow waaye nag kaddu yi nag balaa mu ñëw fekk na Adama Barrow comme daaxoon na ko comme si palaasam bu mu nekk noonu foofu si Jeddah consulate bi. waaye comme ni ma ko waxee rek wax am na waaye am nañ ko fii si studio bi dinañ ko am over Skype mu waxtaan ak ñun mu nekk loo xam ne dina si jëmale ay kaddu yoo xam ne dafa leeral wala mu wax askan bi itam ni mu mel comme si kaddu yu mu génnee ak diggante moom ak Adama Barrow nam fa demee Mr. Ibrahima Diba, welcome. Thank you very much, and thanks for having me. Yes. First, Ibrahima. Yes. Waaw jërëjëf ni nga ñu joine tey si programme bi nii waaye ma dooree ak laajte boo xam ne mooy daxa bi la Adama Barrow daxa yàggut nii rek lana waral daxa boobu noonu. Well, first of all, maa ngi sant yàlla suñ borom mi nga xam ne ñun yëpp si moom lañ jógee te si moom lañ dellu doomi Adama loo muntu ji sa àdduna rek nga wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. I'm a strong believer gëm naa yàlla te gis naa ne daal lii dara loo xam ne foos maa ngi ko jàllale si ndoxali yàlla lu si toppa mooy président moom mooy head of state tey moom la yàlla denkaane lépp si réew boobu noonu under his watch ñun yëpp def suñ mun-mun ba ñu isi nguur bu ees bii nii yàlla tax na man tam bokk na si ñoo xam ne dañ taxawoon gis ne ñu am wécceeku si suñu réew mi moom ñu jiital ko tax na ñeneen man tam si ñooñu laa bokka ma ñëw fi di liggéey dañ liggéey ba toolu foo xam ne suñ gis moo utee moom mu foog ne loolu mbañ la dama ko bañ bëgguma ko loolu tax mënut a ànd ak man mu daaxama si palaasam. waaw léegi pour gën a ñoo leeral rek ndax gis nañ ay kaddu yoo xam ne ñu ngi jóge woon fële la si Freedom newspaper kaddu yoo xam ne ñu ngi ne yow yaa génne woon kaddu yooyu noonu ba tax na ñu ne loolu waraloon Adama Barrow comme mu daaxala foofu noonu si sa place bi nga liggéey noonu ndax kaddu yooyu noonu war nga ñu mën nga ñu wax yeen kaddu la noonu comme yu tax ba Adama Barrow war a wax ne yow moom léegi mën a tuta liggéey yow. My brother kaddu yooyu man bu ma starté bu ma dooree liggéey ba tey musuma dem newspaper ba bés buñ ma daaxa man ay made audio newspaper transcribe ko ñu def ko ci seen website ñoom loolu lañ gis ñu ne dama defa audio yónni fa Freedom newspaper waruma def loolu ñu call ma for consultation after ñu gis ne daal jarul pour ma ñëw for consultation lii moom I have to apologize or I should be fired and I said no. Apologize for what? Ma def loolu moo cause my firing. waaw si sa kaddu yoo wax si biir audio bi ndax mën nga ñu see wax kaddu yoo fa jot a wax si audio boobu noonu. li ma wax rek mooy suma gis-gis la as a citizen of the Gambia
comme ñeneen ñi seen gis-gis ñu ko dee waxee waaye moom daf ko gis ne daal kaddu bi it didn't go well with him as a president te bëggu ko mu ne code of conduct as a civil servant daf ma tere pour wax so boobu wax boobu tax mu ne daf maa daaxa liggéey waaye ma ne ko ne fine loolu su teree man ma ñaaka suma liggéey am na ñoo xam ne wax nañ loo xam ne moo gën a ëpp li ma wax. waaw ndax mën nga ñu jaaral si kaddu yi si waaw comme kaddu yi nga wax rek la comme nga wax ñu comme kaddu yi nga jotoon a wax yoo xam ne comme ni ma la waxee rek ne yooyu ñoo tax Adama Barrow mu wax ne doo mun a liggéey ak moom. nga ne. dama ne comme kaddu yi nga wax si audio boobu noonu mooy audio bi nga wax ne boobu la Freedom Newspaper jël ba tax na ñoom ñu gis loolu ñu ne yow def nga loo xam ne is against the code of conduct of civil servants yi ndax mun nga ñu wax kaddu yi specifically. Well, I cannot repeat words one by one. Why, to summarize it, Lumafawa, Bamdaha, 3 ministers, 2 ministers basically, and a vice president. One Mr. President Lee, the open yon dangawara hamne finger neka ni nyingada hani, they play a vital role pour nga nekk fi nga nekk noonu te ñii seen parti bi yow parti boobu nga jógee ko ñu fal la ba nga nekk président da nga wax Ibrahima continuer ñu laa digga ànd ak yoon te warloo def loolu yow soo demee ba toolu foo xam ne ki bëggut li nga bëgg a yow da ngaa jaaxal ñooñu man tam I stand the same position like ñooñu if you feel like anybody who doesn't support your 2021 presidential ambition da ngaa jaaxal man I also stand by these people so loolu tax mu ne man tam daf maa daa mu daaxama waaw gis nañ ne bi mu la daaxee ba pare am na kaddu yi nga jëmale woon waat kam si Adama Barrow mu nekkoon kaddu yoo xam ne jotoon naa tax noppi ñu bëri taxaw ndax gis nañ ne wax nga wax yoo xam ne comme dafa mel ni Adama Barrow daal fu mu ne nii doon na di jënd ay kër ak ay yeneen affaire yoo xam ne comme si yeneen réew yi ak wax nga lu bëri daal ay ne am na yenn businessman yoo xam ne mu ngi diil ak gars yi te ñu ngi ko jox xaalis ak yu mel noonu ndax mun nga ñu gën a wax si mbir boobu noonu tuuti. Well, I don't want to continue repeating these things over and over. I have said it. I don't really have to go back to it again. But Limawa is out there. Understand Limawa? Limawa who got so hey injubadi. You sabobo dangawala jub. Manafane. Bin la fal bete is less than 26 months. 2 years and a half. You linga def lu ñoo gis ni du sa salary. am nañ information ne jëndal nga kër Seattle man I live in Seattle for almost 14 to 16 years. I know how the price of house is today. It's nothing less than 500,000, $500,000. A young bill sister Kev, where is that fund coming from? I know that's not his salary. And if he have that amount of money before, let him bring out the bank statement. So that's what I'm saying. So then I believe those businessmen around him are the ones giving him that money basically. Loolu laa waxoon. waaw bi sa kaddu yi génnee gis nañ ne ñi bëri itam jot nañoo wax dañ ne yow bi nga liggéey
ci sa place boobu noonu bi nga juboo ak Adama Barrow yëpp yow jotuloo wax dara ba bu la Adama Barrow daaxee ba pare yow loolu noonu lana taxoon comme yow bi nga yëgee loolu noonu yëpp comme jotuloo see génne ay kàddu ba bu ñu la daaxee. bro loolu critics la man I have several audios out prior to balaa ñu maa daaxa te am naa Facebook audio video boo xam ne is going round. You are a journalist, you go research it. Si kaname president wax naa ko face to face. I addressed him with his advisors, with the Secretary General, the then Habib Drame. What else did people want? Even today, I will not go and reveal a secret about the government. But whatever is out there for people to see, I will talk about that. So what did people want? Madam the Saga President, I'm not going to in person of the president, I've said it over and over. So what else? I mean, it is not ethical while working in the government you say certain things. But it is your right when you are out of the government, you can set right. Basically. So when people say, while you are there enjoying, you didn't say it, I've said it. Well, am nañ beneen guest ci biir studio bi kii di Kex ma bàyyi la nga nuyoo. Asalaamaaleykum kontaan naa trop pour teew tey Africa tey si guddi bi nii seen invitation bi pour ñëw uy leen kontaan naa trop pour nekk si plateforme bi. waaw sa baat bi ngay xotati. ok ma ne kontaan naa trop pour ma nekk si plateforme bi tey kontaan naa trop pour seen invitation bi tamit ma war a bokk si waxtaan bi te foog naa ne dinañ am loo xam ne ñun yëpp dinañ si jàng si waxtaan bi incha allah. waaw kooku di Kex moom it mu ngi ñu join fu mu ne nii dina bokk si waxtaan bi waaye balaa ma dellu si saay si Ibrahima am nañ fi loo xam ne comme isa comme mu ngi trend fu mu nekk nii information bu am solo trop mooy Adama kii di Amadou Bah di NRP party leader am na kaddu yu mu jotoon a ekkiti mooy bi gaa yi demee fële si Sare Bojo jot naa wax ne 2021 presidential election comme Adama Barrow comme mooy nekk di flag bearer of the NRP party yow naka nga jàngatee loolu noonu as far as your concern. Thank you very much kontaan naa trop pour tontu loolu first thing lu ñu first establish moo nekk dañu war a understand what is a political party. When you said a political party doesn't mean you as the Secretary General or the flag bearer or whatsoever mom party and you can take a decision anyhow you like it. When I had the story, because I was not here, I traveled, and when I came, I had the story. I have to read the newspapers to confirm. They confirmed that it was from Ahmad Bah Mokowa, and I was shocked. And it tells me that definitely there is no democracy in NRP as a political party, because so Ahmad Bah Muna Tahaw Moiwane, come 2021, Adama Barrow will be the flag bearer, and we all know that the political party, you don't just come and select a leader or choose a leader like that. It has to go through a process. You have to call for a convention, and it's left to the party militants to decide who will lead them. So if a party leader like Ahmad Bah Muwara talks a platform they want to come 2021, President Adama Barrow Moyeneka Asun flag bearer, then shows that he have no respect for his militants, he have no respect for his party supporters, he have no respect for the respect for because you cannot just make a decision your kimo when you know that you only Ahmad Bah will not form NRP as a political party. It's because of the support of the people that they buy the ideology of NRP. Well, you naka xamé lolu xidna amuna consultation bu am sen diganté pour mu wara gëné kan. No, lolu su waré it has to be in a form of a convention like nuñ ko a congress, and you select. That's how all political parties just nañ witness his congress bi bum defé jara soma. But we didn't see
see anything like that. After the convention, they just organized a dinner. There was no process of election because media houses were there, and you never pick it from any new media house. But reported there was a convention where they select a flag bearer, and Adama Barrow was not even in attendance. So that shows you that automatically he was just doing this. He don't have any respect for his militants, man. And he feel like those people are not in the party, but everything has to be centered on him, and he feel like whatever to do, which is not democracy. But man is not a problem. But Sufeke President Adama Barrow will accept that Moisuma Wahbe, because people has to understand Luther Adama Barrow is selected as the president today. Adama Barrow was selected based on a transition agenda, and the agenda is transition. It is very clear that Adama Barrow will create a level playing ground for all politicians to compete in the next election to come. So fekene lol moy the agenda te Adama Barrow lol la nango ak opposition members when they are trying to form the coalition. So Adama Barrow wara create tahaw as a presidential candidate, then that means there's no level playing ground. That is what is affecting us. That's why we fought for this change from Jawara's regime to Yahya Jammeh's regime. There was no level political ground for all politicians to compete, and people will select based on their ideas and ideologies. That was not happening in this country because of incumbents. The president will use all the state resources, all the state machineries, to make sure that there's new force niti pour ñu sànni leen karta. They can use any means pour niti sànni leen karta. waaw ñu téye foofu ma dem ak Lamin Diba ñu ñëwaat well Lamin Diba gis nañ ne fu mu nekk nii li gën a nekk di trend ci ñu si Gambia bi comme bokk na si li Amadou Ba wax ne Adama Barrow mooy nekk di flag bearer of the NRP in 2021 presidential elections. yow nga nekk UDP militant, a strong militant for that matter. yow naka nga jàngatee loolu noonu. You talking to me, right? Yes, exactly, yeah. Oh yeah, I'm Ibrahim Adiba, by the way. Well, brother, ñëpp ñu ngi gis ku nekk da nga war a xalaatal sa boppa gis ko sa boppa réew bi nu moo demee président bi su desperate ba mënuta taxawalal parti boppam benn mu ngi dem si parti boo xam ne virtually is dying loolu dafa wane daal I don't think he have a future in politics. yow soo seetloo parti yi yëpp amuloo fi la doy ba nga ne koo xam ne dafa bàyyi nit ñi am di toppa président nekkul di def loo xam ne moom njëriñ parti yam bi moom basically his only hope is to revitalize his party mooy isi président Adama Barrow def ko his presidential candidate. Well, I think I'll be very happy if Adam accepts that, because basically there's a political suicide for him. More political living and being do sorry work. So basically, Ahmad Ba ñu ñëpp gis nañ man mënuma laa wax ne kan mooy executive member Ahmad Ba si parti yam so parti boo xam ne ñëpp dem neen def congress yow rally nga def basically nobody saw any process boo xam ne li nga wax ne li la toppoon li la def dafa ñëw rally rek wax bi jeex dem wax dafa yomba moom dafa xam ne léegi fu mu nekk nii fu ñu toll nii moom parti am is not relevant anymore. So the only way he will make himself relevant mooy go behind isi President Barrow pour nekk kañu I hope President Barrow will accept that. If he do that, then well, let's see what's going to happen by 2021. Okay, Kex, from the when we talk about the coalition, ñu ngi wax ne comme like nekk na loo xam ne comme ay parti ñu bokkal loxo ñu am li ñoo ooyee di 2016 coalition bi nii waaye gis nañ ne comme ñu bëri ñu ngi wax ne Adama Barrow dafa war a commit boppam si niñ tegee MOU bi ak liñ agree waaye gis nañ ne tam Adama Barrow at the moment mu ngi comme disintegrate with certain parties yeneen parti itam mu ngi gën a dëgëral seen diggante yow naka nga jàngatee wala lan nga am pour wax si mbiri commitment bi ndax Adama Barrow rek moo war a commit si MOU bi wala all other fi nii tam dañ am a role to play in that. Wow, actually lu ngay first understand lu tax
coalition bi ñu soxla ko foog nit yi establish loolu njëkka ñu xam lu tax ñu soxla coalition bi at that time because ñun yëpp Gambia ñëpp d'accord nañ ne Yaya Jammeh dafa dem ba jamono boo xam ne kenn benn political party mun na koo génne si jamono bi jamono bu ñu doon waxtaanee affaire coalition soo laajtee Gambian population 99.9% yëpp dinañ la wax ne carte du mun a génnee fii Yaya Jammeh but nit yi def seen pexe def seen all plans yi since 2014 nit yi ñu ngi wóor si dëkk bi di jàngal nit yi ne next phase bi bu ñooy am moo nekk coalition te koo xam ne bokkuloo si coalition su ñëwee pour uti carte si yéen bu leen ko sànni wax leen ko mu dem mu bokk si coalition bi loolu nit yi def seen plans yi yëpp ba ñu am coalition bi balaa ñoo dem select a flag bearer ñu ne ñun ay political party ñoo nekk fii te ñun yëpp am nañ ay different agenda but comme que suñ agenda bi right now moo nekk pour génnee fii yaa président boo xam ne ñun yëpp wóolu nañ benn political party du ko mun a génnee fii foog ñoo am loo xam ne loolu la ñooy d'accord loolu suñ ko defee rek da ngay gis ne ëllëg si biir loolu mooy nekk suñ guiding tools in the transition bi ñu ne kon lan la ñoo def ñu commencé di waxtaane si biir waxtaan bi d'accord nañ ne ku ñooy taana dangay wàcca sa parti bi nga nekk independent président bi nga gis ne ñun yëpp ñu mun laa moom loolu d'accord nañ ko ñu ne ku select tamit dangay serve for 3 years boobu lu tax ñu ne ñu am ko nguuri Jawara dafa nekkoon fii 30 years kenn mënu koo génne Yaya Jammeh ñëw fii 22 years so ñu ne self perpetuating rule lañ bugg a def mu am si dëkk bi loolu with the introduction of term limit whether 5 years 2 term la soo saafee rek doo taxawaat pour ñu ne président kuy ñëw after Yaya Jammeh yow da ngay set and sample wone aduna bi yëpp ne man ñëw ma fii pour to entrench myself into the power but dama ñëw pour ma set sample bi waaw constitution bi daf ma may 5 years but dinaa serve 3 years. waaye on that foog nga ne MOU bi was that robust enough pour mun a control because ñu bëri dañ believe ne the MOU is there to control koo xam ne moom la ñu delegate seen powers yi waaye gis nañ ne it's like the MOU is now becoming useless so foog nga ne bu ñoo draft the MOU ndax consider nañ la ne li ngay draft nii comme du mun a am benn effect si mun a control président. No, actually, MOU bisa was just a working document. Bobu was just a mere working document la pour transition bi nakala moy doxé lol mo fa nek but agreement bi luñu waxtan moy the 17 October agreement bi bobu ak MOU bi are two different things but luta ñu bëgga change bi mo nek ne Gambia for 54 years dole musta nek ci loxo citizens yi dole bi yep all the time is between the executive moy the president mo de am dole bi yep and he dictates on behalf of 1.9 million people te in a serious democracy doole bi dafa war a nekk si nit yi loolu moo tax ñu ne this change bi suñ ko amee dañoo delloo waa doole boobu si citizens yi pour ñu moom seen boppa ñu mun a taana kan lañ bugga mu nekk seen giit ak naka la mooy doxalee réew mi dinañ am baat si di dictate naka la dëkk bi demee so ñu ne comme que am nañ change boobu kon président bi lu mooy def yëpp dafay consult with his coalition members yi in terms of naka la ñooy taanee ministre bi dangay ñëw président will come with a proposal ne man Lamin laa bugga pour mu nekk suma minister of defence then boobu dina ñëw si committee on good governance then ñoom dinañ xool kooku CV am bi records am si ndax mus na am criminal records or other things suñ seetee loolu yëpp bañ xam ne he have satisfy all the criteria laid down then dinañ wax président ne ku nga nominate he has qualified to be this is the procedure boo xam ne loolu la ñooy demee but am na buñ demee ba si biir am na politiciens yi ñu ñëw ñu gis document bi ñoom ñu ne ñoom definitely duñ d'accord si lii ñu ne ko comme que politiciens yu mel nii waa because loolu dafa fekkoon ne honorable Dabo nekkutoon jamono boobu nekkutoon fii so bu mu ñëwoon mu xool document bi mu ne moom daal d'accord ñu ne ko fu mu nekk nii dañ lay bàyyi nga dem ak kayit bi so ñu ne la da ngay bàyyi ma dem ak Ibrahima ñu ñëwaat foofu noonu yes Ibrahima gis nañ ne ñu bëri wax nañ ne lii di political crisis bu nekk di happen right now surtout diggante kii di Adama Barrow ak coalition members yi ak Adama Barrow tam ak UDP bi ñu bëri dañ ne UDP parti bi moo ko cause surtout kii di Sunu Dabo mi nga xam ne moom bu mu génnee si prison bi bu mu ñëwee si la change the whole narrative lan nga am pour déggaat si loolu noonu. well xam nga li ma la wax rek politique ku nekk sa gis-gis. And people are entitled to their opinion loolu man gis naa ko ne rek ñooñu seen gis-gis la loolu du dëgg naka la yaaxee coalition loolu nga war a laaj loolu dañu war a wax naka la yaaxee coalition bi because suñu waxul loolu di wax ne aussi bu mu ñëwee si la coalition bi
So they should tell you why. But just wax ne daal Ousseynou moo yaa coalition bi loolu fan lañ ko wel. Let me tell you something. ñoom dañ gis ne dañ bëgg a dem parliamentary election. And then the MOU didn't talk about parliamentary election. ñun dañ ne nañ bokk a génne fa Yaya Jammeh suñ fa génnee Yaya Jammeh dañ parti boo xam ne nga dem sa boppa loolu la ñu waxoon ni ñëpp. There is no section of the MOU boo xam ne da ngaa wax ne da nga mën ne fii ñu ne suñ jegee président nañ dem fa parliamentary nañ dem fa local government. waaye foguloo ne coalition bi was comme ñu ngi consider ne is a transitional process so ñu ngi daan consider ne comme the whole is a package sort of comme ne dafa cover the whole term bu ku di flag bearer bi comme li mu war a toog si nguur gi. Wow, it talks about presidential, but doesn't talk about parliamentary. Let me tell you something very critical, Bohamne. If we all went as independent candidate, parliamentarian, nga am APS, you am sa benn député, you am 59 out of 60, you am more open door than in Gambian constitution. As independent, basically, you cannot be a majority, you cannot be a minority. So you am a doi, or let's say, Mama Kande, Momo am 3. Nga am APS, you am 2. Independent candidates are 45. Then I did 2 or 3 bobu more than upper dollars in parliament. Usaino Dabo knows that in the law. He's a lawyer. You cannot let your men go and fight. At the end of the day, they'll be just useless in the parliament. How can you have a 45 men coalition? Why for sample biga johin that 45 biga more powerful than us. Fogulo ne comme ñooñu suñ nekkee on an independent ticket with the formula of sticking to the MOU of the coalition comme dafa nekk comme loo xam ne dafa nekk the same routine rek. If they come to parliament as independent and they don't belong nowhere, then they are nothing in parliament. Even the people with 3 seats have more power than them in parliament. Who's going to allow that? After knowing that as a lawyer, would you let your party go towards that kind of danger before you know that there is no party for UDP? We're not going to allow that. We want to maintain our party. Let's do tactical alliance. What's wrong with tactical alliance? Wow, ma engage Keks. Ndax yow yaa ngi seedi sim opinion ak saa yi li ma wax ni déedéet foog naa Ibrahima mu ngay jaxase fii carte you have to understand suñu waxee ne independent National Assembly members ak independent boo xam ne président moo ko taana these are 2 different things loolu président kum taana kooku moo nekk a person boo xam ne kenn du ko dee sànni carte te président bi moo am doole am nga lu ma la pour fal la pour génne la yaa ngi xam mais ko mu ñëw comme den nga yes Ibrahima. Let me. Even today, you have 5 independent candidates. Both have the carte more than is parliament. I'm member. Both have the party more is member. Both have the party more is more powerful than the 6 independent candidates. Go and make a research. I know what I'm telling. I'm not just. Why the point is the 6 the independent candidates, if they are with the same formula of representing the coalition, Foglone lulu comme ñom ñoy opadi the other side of comme li nga wax ni Ibrahim has to understand that suñu waxé né independent doesn't mean that they didn't come from a political party. The coalition itself is a political party. So Ibrahim, I think you are just missing this. Coalition itself is a political party. You have to understand when Adama Barrow was standing, he didn't stand just like a normal independent party. He stand as a political party, has a presidential candidate for the coalition 2016. So this coalition 16, you will see it has a political party, not just as an independent thing. And it's very clear. Go and read the constitution. You talk about somebody who is elected in the National Assembly. If you are elected, you have all the powers and the rights as normal person who comes from a party, and understand that anybody who comes through an independent is elected by the people, and he came through a political party called Coalition 2016. You cannot just say that an independent is different from the one who is nominated by the president. So you are just mixing the orange and the mango here. Coalition is a political party. Anybody who tells you coalition is a political party, maybe the person didn't know. It's not a political party. It's not a political. Barrow resigned as an independent candidate. And what constitutes the coalition? What constitutes the coalition? Is it not political parties that comes together and form one party and select?
Coalition is not a party, my brother. Go What? and make that Well, research. now, yes, Ibrahim, Okay. legi nañ bàyyi Kexta mu flow with his opinion on that. Yes, Kex. Well, man, luma buga puro Ibrahim understand fee. This change was not meant to put a political party in power. It was not meant to put a personality in power. This one was meant to build a new Gambia, to have a new start. You know, when we want to have a new start, we must forget about our political parties. For the period of 3 years, you concentrate on helping Adama Barrow to succeed by laying the foundation. Then I just know any president who is coming after Adama Barrow, then I figure all the foundations are laid. Yeah, I understand. This is the whole idea about the coalition. It's not about putting UDP, it's not about putting DOI into power, it's not about putting NRP. This is about changing the Gambian politics, the whole narration of Gambian politics, the way how things were going. We have a new start, and by doing that, if we just look at the conflict of interest that happens here, because UDP was promoting their political agenda, NRP was trying to promote their I'm giving an example. At the end of the day, it's either Adama Barrow fail or UDP succeed, or UDP fail, Adama Barrow succeed, because you cannot have two presidents or two political parties in a transition period. You must either promote your political agenda or you promote Adama Barrow's agenda, and this is why Adama Barrow has problem with them, because he made to understand that these are the people that I believe, and I appoint them to promote the agenda of the coalition, but rather they are promoting their personal agenda, and for that being the case, we cannot work in one office. Then he have to lay them off. So this was the problem, and this is what people studied, and they said that let us not put party-led National Assembly members, but we will go in for an independent National Assembly. But that the problem doesn't start there. Gambians should not say that because of the problem start at the National Assembly election when UDP is a tactical alliance. The problem started when Usainu Dabo refused to accept the MOU that was drafted in his absence, and there is no member in the coalition who disagree with the contents of that MOU. There is none of them from one of the last person. Let me land. There was none. And Dabo was given the opportunity. They said, since you didn't have this, can you go home with the documents? Yes, I'm on record. Sorry, let me just finish this portion. He went home with the documents to study. And 2-3 days, they call him. How far? They called for another meeting. He didn't turn out. He called for another one. He didn't. There's a member in the coalition who said, I will go and fetch Dabo from his house. He went there. Dabo said he's not going to be part of it, and he didn't adhere to this thing. And he advised Adama Barrow not to adhere to the MOU. This is where the problem started. And people say that if we didn't have this MOU, then that means that we are not going. So that's where the problem. Let them not twist that it's the tactical alliance. That's why other political parties, they will not be part of it unless they sign the MOU. Yeah, yes, Ibrahim, you can also flow on your point on that. Okay, let me say this. You see, let me explain one thing. Let me make it very clear to Gambia. UDP is a political party. Dafa ñëw si coalition bi as a partner. Yang ma understand. Ousainou Dabo bam génné si kaso bi. Ousainou Dabo yaahut ben coalition. Ni ñeneen buga loolu moo mënut a am. Doo mën a use UDP as a ladder pour nga climb up. Ba pare bëgg loolu naa jël cër boobu noonu loolu mënut a am. A party like waaye soo ne laada leeralal ñu foofu soo ne laada may ma jeexal rek go on UDP is a political party boo xam ne ñëw na si coalition and we play a vital role in this coalition. Adama Barrow resigned from United Democratic Party, nekkaani independent candidate. He stood as independent candidate. UDP ñun dañ ne su ñoo demee parliamentary we will use tactical alliance. Tactical alliance mooy suñ agenda ñeneen ñi gisuñ ko loolu dañ bëgg a ñu boot leen su suñ gannaaw waaye bëgguñu ñoo jox cër boobu noonu ñu ñooy majority. am na ñoo xam ne taxaw nañ fii wax ne fii amul parti bu ndaw amul parti bu mag lu tax waxu leen ñooñu ne am na parti bu ndaw am na parti bu mag soo su parti bu ndaw amul parti bu mag amul nañ ñëpp dem. Let me tell you one thing. If anybody thinks that Adama Barrow can frustrate UDP, you are fooling yourself. UDP, basically, out of 7 regions, out of 8, ñu ñoo nekk ci area council yépp. Out of waaye boobu noonu am na ñoo xam ne ñu ngi wax Ibrahima am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne seen massive victory boobu noonu comme ñu ne Adama Barrow sax he played a very crucial part as far as incumbency is concerned. ba pare ñeneen ñi wax nañ ne tam jëloon na ay koppar xaalis yoo xam ne mu jox ko parti bi dooleel ko pour ñu mun a am pusit si noonu lan nga am pour déggaat si loolu. broda ñun buñ daan dem parliamentary election man maa doon chair meeting yi all over the country. Adama Barrow musuta ànd ak ñun fenn
second party ñu mën a campagne Adama Barrow lu mu jox UDP loolu la jox ñeneen parti yépp equal nekku ne dafa jox UDP 5 mu jox ñi 10 Adama Barrow equal la jox ñëpp ñun ñu dugga si àll bi ñun ñëpp ñu ut UDP am lu ñu am ñeneen ñoo xam ne am benn seat ñooñu la ñoo won ne yéen a daanal seen boppa suñ defaroon tactical alliance GMC mu ne jox nañu 3 constituency may fàttali mu ne jox nañu 3 constituency ñun ñëpp ñu boole support leen loolu moo waroon a am waaye naka ngay def sélection boobu sax sélection boobu naka nga ko mën a defee soo demee Serekunda Halifa bëgg a isi candidate am bi kenn bëgg nga da ngaa def primary all over the country how are you able to go and do that process ñun dañ ne let's do tactical alliance ñooñu ne déedéet ñun ku nekk ne dem yoonam te li ma bëgg a wax mu leer nañ ne ku foog ne UDP is threatened by whatever as a president then you don't know UDP. We will function without president te loolu nañ ko won ñëpp si dëkk boobu noonu te ñu ko wone our area councillors are doing very well. The mayor of Banjul is doing very well with that president. So let people fool themselves. UDP is in control. Politics. UDP is in control. Party. Nañoo won naka la ñoo demee. Soo bëggee loolu kaay bëgg si UDP yow popular UDP nga wala UDP ñi nga ñu mën a demee. Fair. waaw baax na Ibrahima dinañ ñëwaat foofu. ñun we didn't have any interference in PPP's politics. PPP suñu bëggee ñu taxawal kan fu ñu dugg waaye ñoo ngi. waaw dinañ ñëwaat si point boobu noonu Ibrahima dina fa ñëwaat Kex waaw dafa am loo fa daan bëgg a leeral rek. waaw man dama bëgg a pour Ibrahima understand the whole idea of the tactical alliance man I didn't see loo xam ne is tactical in the test da ngay xool during the process da ngay gis ne there was no tactical because when you say tactical am na yeneen political party yoo xam ne they never contested in an election here they were part of the coalition so ñoom how can you determine ne kii fii la amee doole because ñoom loolu lañ put on top bi foo xam ne foofu nga amee doole yow nga teg fa sa candidate bi foo xamee ne yow fii sa area la fi nga dee win how will you evaluate that because that has to be evaluated through the election results but am na yeneen political party yoo xam ne they were part of the coalition they have never contested in an election in this country so kooku naka nga mun a evaluate kii fii la amee doole so at the first place it is wrong to say that we will use a tactic koo xam ne like Henry Gomez Aïssa Touré they have never contested an election where will you know that Aïssa Touré fii la amee doole and they have a problem because Aïssa Touré is from a Brikama citizen and Aïssa Touré said man you have to leave Brikama for me and UDP xam nañ ne they stronghold in Brikama and they said no Brikama is our area so you see there was nothing tactical in the whole process of naka la ñoo demee tactical alliance and the idea of this coalition members is very clear and is very ready what you gone they will say all political parties you bring any person you feel like you want to select the person mu ñëw and there will be maybe 8 or 9 candidate and these people will go in a vetting committee there will be a committee that will be instituted that will look at all these people their qualifications and their criteria and they will go in a table to table debate and they will go in for a selection criteria and whoever emerge will be the National Assembly member of all the 8 political parties that constitute the coalition and this is very simple could have been done within 1 week and they are done. But if you look at during the process at Nyamina, Ahmad Ba put a candidate and UDP put a candidate. You go to my party's area, UDP put a candidate and my party put a candidate. And these are the people who said they are part of the tactical alliance. That shows you that there is nothing tactical in the whole process. They didn't do their calculation because these are political parties that have never contested. So if you say that Woolley is my area or you say Sandu is my area, and when these people has never contested, how will you evaluate that this is his area or not when you have no election results to analyze that this is the area where Aïssa Touré normally win when Aïssa Touré never contests in an election? So these are the issues that we know that it is not possible. You cannot evaluate that, through just say that tactical alliance, whoever has a support base. Aïssa Touré is from a Brikama, but who told you that Touré has more support base than UDP in Brikama? Aïssa Touré that's the hardest idea that they bëri ñu ngi wax ne tactical alliance boo xam ne daan promote nekk na loo xam ne comme moo waral comme coalition bi si boo xam sax mu fall apart leeral lañu foofu noonu. bro su fekkee ne gars yi accept tactical alliance dañoo dem si table parti yoo xam ne
ñun yëpp xam nañ suñ taxaw duñ mun a am more than 5 seats ñu wax na ne yow choosal any constituency ñu jox la 2 seats Aïssatou Touré yaa xam fan la suñ ko suñ agree woon laa wax moom moo xam fan la dañoo ñëw si table bi ñëw ko Aïssatou Touré yow tànnal fi nga bëgga ñu jox la 2 seats NMS wax ñu foo bëgga ñu jox la 2 seats Mai Fati wax ñu foo bëgga ñu jox la 2 seats PPP wax ñu foo bëgga ñu jox la at least 4 seats doy wax ñu foo bëgga at least ñu jox la 7 ñu def ko noonu UDP tamit UDP sax dañ lañ wax noonu ñun 22 seats rek lañ bëgga 22 seats the rest of 32 ngeen seet yéen ni ngeen ko seedoo. waaye soo ne 22 seats. They came for 31. UDP mu ne they want 31 seats and it's not negotiable. buñ demee ba ñëw lañ wàcce so when you constitute with people you know you say that. waaw bay xamu ñëw den yow soo pare nga relais waaw continuer Ibrahima. so suñ defoon loolu ñun 22 seats lañ waxoon 22 seats lañ wax dañoo jël 22 seats rest bu fa des ñoom pot yi ñu seet nuñ ko séedoo ñoo ko xam ñu jàppale leen ñu win. waaye léegi balaa nga gën a continuer rek soo ne 22 lan la waral 22 boobu noonu. because so gisee political demarcation in Gambia nga xam the stronghold of UDP so ko count we have more than 35 strongholds out of that 35 strongholds then compromise wàcca ba 22 jox leen the rest bro that's reasonable. Why looking at the situation yéen ban tabulation wala ban statistique ngeen use pour mun a determine loolu balaa election bi di am si boppam ban statistique ngeen use pour mun a determine loolu. I sit down here and mention to you from my head right now the stronghold of United Democratic Party. I can tell you from my head right now I can count 30 constituencies yoo xam ne straight down foofu la UDP appelé doole all other opposition parties. So it's a simple mathematics. It's 1 + 1. ñun ñëpp xam nañ Yaya Jammeh su ñëwee force fan lañ dee am quartier yu bare. Bakaw is UDP stronghold. Brikama is UDP stronghold. Central Badibu, my constituency is UDP stronghold. Lower Badibu is UDP stronghold. Nyani is UDP stronghold. You can count it. Jara, Kian. All these are UDP stronghold. So basically we say ñu jël ko tout yéen 34 bu fa nekk ngeen see ko ñu jàppale leen suñ defoon loolu ñëpp dañoo am seat in National Assembly waaye ñu ne déedéet yow nga xam ne amuloo doole nga xam ne sa diggante yàlla amuloo doole nga ne da nga compete with somebody who's more powerful than you in politics. Politics is all about numbers. Bu nit ñi blame UDP. Politics is all about numbers. Why do people want UDP boardless? For what? If you cannot do politics, you cannot do get out of the game. If you cannot play, get out of the field. Let the other people play. We didn't destroy this coalition at all. Bu ñëwee si government, let me tell you, PPP ñaari ministerial position lañ fa am. No problem. Doy, according to people ñu ne ñoom bëgguñ. Fine, I cannot attest to that. NRP, ñu jox leen benn. yaa ma understand? UDP, ñu jox leen ñetta. Parti yëpp nii lañ ko séddoo. So if only UDP let me tell this brother, let him go and do research, and you as a journalist, you and go and make a research. If you come to parliament as an independent candidate, so dollar be amulo ben dollar. So if an independent candidate is 40, you have 5 people, you know that they come on the packet, you know upon dollar proof. Like that anybody you can call back, you can call me back tomorrow. That's my case. Wow, Keks. Well, comme lu ma lay wax rek Ibrahima su mooy wax sax you can see that xam nga lu ma lay he is more into party in power than looking at the whole interest of the Gambia, and this has been the idea of UDP when it's come to the coalition. Unless people forget about this thing, duñ mun a move. I made it very clear to him that the coalition was not about putting a personality or political party into power. These were 8 political parties vying to be a president. And one, they sacrifice and give one the chance to run a transition period. So it's more about building the institutions of this country for Gambia to have a new start. It's not about UDP, it's not about DOI, it's not about NRP. This is about giving power to the Gambian people and lay the foundation. But if you look at all what Ibrahim is
emphasizing, telling of the power, how powerful UDP is, how big UDP is. In the transition, we are not looking at which political party is big or small. We said, let's forget about all our political parties Yeah, for the period of 3 years. it's a fact. I mean, it's a fact Let me that, say that we something. cannot deny. 1 second. And 1 then second. again, Now let's go back to this also. How can you say that? Just look at the whole election, the registered numbers of voters. Even in the last mayoral election, you compare how many people voted for UDP and compare how many people didn't vote and make a division. UDP is less than even 30%, 30% of the whole total votes. So how can you say that you are the majority in this country when almost 65% of the people didn't vote for you? okay. So coming back, I don't know how they calculate the majority in this. I don't just understand it. And if you look at the election area, UDP from 27%, the last that I could remember was 17% of the total vote. So they were going down instead of going up. Thanks to the coalition now. So we should all support this idea of building the institution. We have a new start 3 years. PPC, though it has not been talking to on their platform for 15 good years, and the party still survive. For 3 years, UDP said no, their party will die if they go in for independent candidate for 3 years. Yes. Just for 3 years. And PPP was not in existence. They have almost been done, but they are still here. For 10, 25 years, you don't have a PPP. But still now the party exists. Just for 3 years, UDP could not give that to the Gambian people. Don't you think on their side, I mean, considering the size of UDP, I mean, delegating its power to someone else who is not UDP, looking at the situation right now, as we can see, Adama Barrow now is already, the president, and then he's now falling apart with many parties that he used to be, good with. Don't you think this is the thing UDP party is trying to run away from? No, actually, hadn't been that we have adhered to the memorandum of understanding. You heard that was very clear that he advised Adama Barrow when things were smooth that let him not adhere to the MOU, and if anybody wanna force Adama Barrow to resign after the 3 years, he will definitely sue the person to court automatically. So this in the contents of the MOU, the Adama Barrow will be a transitional president. He will not be an executive president. If he had adhered to the MOU, he will not be an executive president, but a transitional or a coalition president, whereby any decision that they have to take, it has to be within the coalition member. They will start on the same negotiation table and make a decision. So Adama Barrow will not have all the powers that he is having now, firing and hiring without consulting anybody. But because of they give him that power, they say that it was on record. Go to the record and listen to Dabo. He said that a president, you cannot have a president that doesn't have a power. That means you are a toothless bull. So they give him the power. He encouraged that, and that's the same power that comes him. It is Ushero Dabo who encouraged Barrow. He said, let him not even listen to the MOU, and if anybody wanna force Adama Barrow to resign, he will sue you to court. This is clear. All the journalists had it. So he said that president without power is just like a toothless bull. That's why Adama Barrow now is having the executive power to fire him and fire any other person. So why are they complaining? All right. Yes, Ibrahim Adiwa, you've had cakes. What do you have to relay on that? Lo ampur gena yatal si lolu non. My brother, let me quote an history of 2006. During NAD. Hello. Yes. Go on. Let me quote 2006 during NAD, when all the political parties resigned and joined NAD. We know how much we suffered before we bring the image of our party back. That was a regret. That's why we said we are not going to resign anymore. That teach us a lesson. Maybe he didn't know, Kex didn't know that. We did that in 2006 for NAD, and that's not going to happen anymore. But don't you think? Don't you think that? No, hold on. Go on. Hold on. Our people get lost. Some of them end up being PPP, Fabakali Jaju, and many others end up being dumb because everybody resigned. There's no party basically. Hadn't been UDP resigned, and everybody went independent. How can we have loyalty of our parliamentarians by now? And Adam Barrow changed his mind. All of a sudden, he's going to continue with those parliamentarians. Can you call them UDP? If that happens, we will not have our party. Brother, political parties are here to stay,
and do politics koo xam ne amuloo political party nga dem uti political party xam nga lu soosee di wax kilendingo. Some people are just confused about this whole thing. Basically lu ma bëgg a wax mooy lu tax ñu naa bëgg a bàyyi suñu party them as independent candidate. What's wrong with we continue as coalition political parties? You ñëwee China party bu nekk is 70. Did they resign from their parties? No, nobody resigned from their parties. So why people want UDP always say UDP more yaha coalition UDP because UDP didn't buy what you want. Because MOU waxu dara about parliamentary. Had it been MOU wax na loo xam ne daal is something serious about parliamentary and then we deviate from that. One can blame us. ñun presidential election lañu wax after presidential election ñëpp ñu dugg si géew bi loolu lañ def why people are so bitter UDP and Ousseynou Dabo li mu wax Ousseynou Dabo li mu wax ba tey musuda wax ne kenn ne su ma wax boobu sànni naa ko Ousseynou Dabo is a constitutional lawyer he is a draftsman constitution rek la xam mënuloo wax noo xam ne daal is against the constitution nga bëgg mu gis loolu mu xam ko mu bàyyi la loolu loolu da mën a am. But the 3 years is not against the constitution, Ibrahima. 3 years man li ma la bëgg a wax mooy. déedéet maa la wax rek but the 3 years is not against the constitution mu ngi si constitution bi it is very clearly stated in section 69. There is no way in Gambia. There is no way in Gambia you can conduct election within 5 years. Every 5 years, no constitution be what? You cannot conduct any election. Impossible. Because in Gambia, elections are tied each other according to the law. When you do presidential, within 4 months, you should dissolve the parliament and go for parliamentary. Why three Ibrahima 3 years boobu bi ñoo wax noonu yaakaar naa biñ ko negotiate UDP was an existing party ba pare amoon nañ ñoo xam ne demoon nañ represent party bi on that ba pare leeroon na leen ne comme ni nga waxee ne bu dee constitution bi allowed loolu noonu te ñoom ñu ngi xam loolu lan la war a tax ñoom ñu war a agree o basically lan la tax ñu agree si 3 years agreement boobu noonu. bon xam nga la bëgg a wax mooy UDP is a political party. It was represented like any other political party. It was an oversight. Don't want to have election. It's impossible. Let anybody come. I tell all the Gambians. Why the point is why did the representative of UDP accept that agreement when they knew it is unconstitutional per se? It cannot be possible as you're saying. Yes, it's okay for the president to resign. That's fine. Why Ousseynou Dabo li mu wax foofu laa bëgg a leeral mu ne ku bëgg a force président fu mu resign by force la wax waxul ne ba mu resign waxu ko ne continuer waxul loolu. waaye foog loolu mu ngi encourage Adama Barrow pour mu gën a demale 5 years bi foog loolu mu ngi ko encourage. lan. foog loolu statement ni Ousseynou Dabo boobu noonu dafa encourage Adama Barrow pour mu gën a forge ahead pour 5 years bi. Well, my brother, I cannot attest to that one. So I don't buy buy, did not buy, so Buguta buy, do buy, Ousseynou Dabo cannot encourage him, he's an adult, like you and I. So what Yahoo Dara? Wow, okay, gis nañ ne UDP, okay, point boobu fu Ousseynou Dabo waxee ne képp ku bëgg a force Adama Barrow ci 3 years bi moom dafa laa yóbbu koot waaye gis nañ ne léegi nii fu mu ne nii UDP seen boppa ñoo nekk di advocate for the 3 years lan la waral soo leen change boobu noonu. Brother, you see, UDP, I'm not membership you buddy. Man, I'm not advocating for Adama Barrow to stay down in 3 years. I am not. Man, I'm not in any rush. But UDP is a huge party. And you don't see no official document from the party. You can tell you this is the stand of the party. But individuals, who can control them? Who among the executive members of the United Democratic Party, if they want to come out and say their feelings, who am I to stop them? Who's Ousseynou Dabo to stop them? That's their freedom of speech and freedom of expression, freedom of association. So that's not the stand of the party. So let people understand that. Wow, okay. Keks dégg nañ Ibrahima moom si kàdduwam bi waaye yëfi 3 years ak 5 years issue bi nii comme si sa kàddu mooy ñu ngi understand ne comme dafa mel ni yaa ngi imply ne comme Ousseynou Dabo bokk na si ñoo xam ne ñoo encourage kii di Adama Barrow pour mu gën a vie for the 5 years term bi nii
naka nga gën a mën a substantiate loolu noonu. No man su fekkee ne man may honorable Dabo certain issue bi moo amee I would rather go in those as coalition members my address matter be than the way and the manner he did it. I understand it because loolu bu mu ko defee rek we look ñun yëpp gis nañ ne lan la jur si dëkk bi am nga people start taking it from there. Adama Barrow du wàcca 5 years because it's something loo xam ne it has violated the constitution xam nga mënuñ la laa wax the constitution bi is very clear on section 69 of the constitution is very clear ne a president anytime he resume office mun na resign and these people because buñ doon binda di MOU bi buñ doon binda di 17 October agreement bi they rely on that very section bi ñu ne léegi suñ demee ba 3 years président bi mooy ñëw voluntarily mu wàcca su wàccee the vice president will take over for 90 days and we go in for the election so this we are thought process yoo xam ne ñu ngi fa I understand. I didn't say MOU. I said 17 October agreement. I didn't say an MOU. I know an MOU is just a working document. So this is the whole idea. But when they are making this agreement on the 17th of October, they rely on this very section, putting in the back of their mind that there will be an institutional reform during the process. There will be a constitutional reform, just like how they amend the upper age limit of the constitution. By then, the vice president, if you are above 65, you cannot be a president in this country. But now we have seen a vice president occupying that office who are above 65. How does that emerge? It's because of the amend the very section. So this one too, because before we have the vice president will serve for 90 days and we go in for the election. But Jam may change this one and say the vice president will continue for the rest of the term. So the coalition was relying on this very section to say that now, before the 3 years, if Adama Barrow accepts this, that when we come in, the first things that we will do, we'll try to amend all these sections of the constitution, make sure that when the president resigns, the vice president will take over for 90 days, and even this age limit, because they believe that we should not discriminate people based on their age. Even the idea of the age limit was there, but this didn't happen because they give Adama Barrow the second option, by coming with such statements. And Adama Barrow made to understand that, okay, nobody can force me then to do this. But Adama Barrow, nobody forced him when he was agreeing on the 17th of October. And all the political parties signed this document. There is no single political party that didn't sign this document. And on behalf of UDP, Yamseka signed it for them. On behalf of NRP, because of Dabo was not here, Yamseka, and NRP, the ambassador who was in Morocco, last time I saw him on GRTS, that's the deputy chairman of deputy deputy party leader of NRP. These are the two political parties that their leaders didn't sign that document. But Yamseka signed it on behalf of UDP and Amarba deputy signed. But apart from that, Dumai Fati, all the political parties, they all their heads signed to the 17th October. And this 17th October agreement is very clear. There are 4 key important things in this. That's the 3 years that the person will not contest in the next election, the person will resign, and during his tenure of office, he should not show any affiliation to any political party, like not supporting anybody. He has to remain neutral. So on that, do you think Adama Barrow is conforming with those? No, definitely. Even prior to that, we had Adama Barrow, on audio, he said the number one of the coalition government is from UDP. The vice president is from UDP. The speaker of the National Assembly is from UDP. So all this was shows you where the loyalty of Adama Barrow rise. And this was very clear that, the person should be an independent person. And we could have seen it, Adama Barrow categorically went in for the nationwide tour, not because of anything but to promote, to campaign for UDP. And people has audience where he was asking people to vote for UDP candidates. So automatically we have shown it. So, but at the later on, people made to understand that why it is important to forget about our political parties and put on the coalition agenda. At the later on, you made to understand that there is conflict of interest because parties we are trying to promote their party's agenda in the same time they are in the coalition. At the end of the day, two cows cannot drink in one bucket. So at the end of the day, one has to live and the other. This is why you see other political parties were moving out, because you could have seen why Ode left, because Ode was constantly saying that within the 3 years, when the 3 years agreement is what he adhered to, and that is his principle. And Adama Barrow feel like, this is not my way, and he go off. And when we see, Dabo trying to promote his political agenda, today UDP will have a rally, and Adama Barrow will have it in the State House, and you will hear the words coming from both sides, trying to, exchange words of war.
and he finally made a decision that definitely I can work with these people. This is why we said, let's forget about our political parties. That's why, you will see No, other what? political parties in this For coalition. what? Up to now, they never hold a What? rally because they want to adhere to what they agree on. Not within the transitional period, we will not promote our party agenda, but let's promote the coalition agenda. And there are parties, up to now, they never had a rally since 2016 up to today. Can you put us through No, some of the you do the investigation, but there are parties here that never hold a rally. But because of the National Assembly election, they didn't go under the independent ticket. They have their campaign on their national. But immediately the National Assembly election stopped, they stopped and they went in again. They were silenced until the councillors election. They start because they didn't agree on going in for independent ticket. And after that, you never heard of them up to today, and you never heard of them until on the 30th of October, when that will be the last day of the transition, and they will make it very clear to everybody that this is where we agree on, and whatever they will do it. This is the importance of forgetting about our political party, and unless we forget about that, we will not have a transition that we all yearn for, why we vote for this change. all right Ibrahima currently gis nañ ne Adama Barrow comme allegations yi bëri nañ ci Adama Barrow wax nañ li bëri ba yow sax bokk nga si ñoo xam ne jot nañoo wax lu bëri loo xam ne Adama Barrow mu ngi see yëngu loo xam ne yaakaar nga ak yeneen nit ñuy wax tam ne yaakaar nañ ne loolu méngoo ak lu Adama Barrow war a def li mel ni di jënd kër ay Amérique ak yu mel noonu waaye gis nañ ne ci meeting ni Adama Barrow bi fële si Saare Bojo wax na mu ne moom xaalisi Gambia moom maanaam su ko Gambia amelut moom du amel Gambia wax na ne moom soxlul xaalisi réew mi moom du ciit réew mi du embezzul xaalisi réew mi maanaam kaddu yooyu noonu mu ngi ko jégleel pour ñoo xam ne ñu ngi ko ngi sànni kaddu di ko allège foofu noonu lan nga am pour wax si loolu noonu. balaa maa dugga si loolu di nga wax bi Mr Kex di wax ne nañ fàtte suñ political party loolu wax boobu daf ko dee wax rek waaye ñun duñ mën a fàtte suñ parti ñun our party it took us a time to build the image of our party. Some people am na ñoo xam ne sax amuñ parti sax Red Cross Society sax moo ëpp seen parti so ñun duñ mën a bàyyi suñ parti ñun we lost life in this party alal jail term and everything, so we cannot compromise our party. Our party is going to be like a Democratic Party in the United States or a Labour Party of the United Kingdom. So this notion, let's forget about our party and build the transition. We can build transition with our political parties. What's wrong with that? Why should we forget about our political parties and do what? Because of promoting our party agenda, that's why we are having the problem we are having today. So that's why I said we have to forget about our political parties within the transitional period. I didn't say forget your political party completely, but within the transitional period. Hold on. If that's what is causing the problem, then the problem will be here for the rest of the world. Because parties are going to stay. So it's not about the party. It's about Nahante. Bukan nahante di jël majority of people di leen rocce di leen xëcca loolu mënul am soo gisee Henry Gomez mu mun a am thousands and thousands of people du mun a fecca kontaan am political euphoria because of the majority of other people. Let him go and call for a party for GDPD and see how many people are going to answerable to him. Ma ne duñ fi mun a naxante duñ fi bàyyi suñ parti pour kenn def nañ ko 2006 jiguñ ñu duñ ko defaat loolu ñun we are doing okay. You kontaan ñoo xam ne lu la kontaan nañ ñu ne our party is doing very well. Our mayor waay Ibrahima fooguloo ne comme government Yaya Jammeh bu fi jógee ak transition bu ñëw advocate nii because gis nañ ne Gambia comme ni mu meloon comme ak ni mu daan demee nekk na loo xam ne comme Gambia gaañu na gaañu boo xam ne dafa nit healing so this transition nekk na loo xam ne ñu bëri ñu ngi yaakaar ne comme mooy nekk di only remedy pour Gambia ni ñoo mën a change ñu mën a am a rapid pace of development ak yu mel noonu fooguloo ne xool party interest bi wala ngeen xool seen experience bi ngeen am in 2006 comme te ba bañ a conforme seen bopp ak lu ñoo ootee nii mu ngee lor réew mi fooguloo ne li seen action bi nii mu ngee gën a gaañ réew mi rek. My brother, party agenda and government agenda are two separate things. Let me tell you that. Government is government, run by technicians, and party politics is separate, different. You don't go to accountant general and find politicians distracting their job. You don't go to Minister of Foreign Affairs. You don't go to no ministry and find politicians distracting them.
So government, look, do they doxal government and do they doxal political parties, two different things. Let people not confuse these two things. They have nothing to do with each other. You have technocrats, you have the new government, politicians are doing their politics. Basically, it has nothing to do with each other. The only problem, the cost problem, the president have 2021 political agenda, Mubuga UDP, Jidal Gonjino Dede. That's the only problem. But everything was going normal. I'm understanding as finance minister, he's been crisscrossing the country. The development plan was doing very well. Why when the agenda for president comes, pour mom, you tanako, def ko suñ candidat mu ne suñ ko tanut, ñun ñu taxawal benen candidat loolu c'est coup d'état, ñun ñëpp xam dégg nañ ko. Foofu la problème bi ñoom problem was not about party holding rally. Ñun suñu amee rally basé next what does that have to do with the government? Ñun waxante dégg nañ bay naxante. Buñ naxante fii. Yaa maa dégg sa agenda bi ko pootut. Call nga ma man nga ne ma support, dama ne mënuma laa support. I cannot support your agenda. As government man, I never stay home because I'm UDP. That has nothing to do with my job, my brother. They fire with me because of my political affiliation. Then me fire because of I'm UDP and I'm a strong supporter of Usenu Dabo. So then what in a political party, rally, what does the rally have to do with the government? But no more definitely yep. Limo definitely yep. Yani for 20. Ku ko taacul mu ne ko yow yaay waaji bi mu ne la nii ku ko taacul mu ne la nii te ñun man dama ko taacul na jël liggéeyam bara xaya mi I was living good alhamdulillah bara xaya Ousainou Darboe he was doing okay. Amadou Sane is a chartered accountant. Lamin Diba is well off. So where ñun duñ bàyyi suñ parti kenn pour nga tas ko. No, it's not going to happen. This party will remain here for our grandkids. About coming back to the question that I gave you, mooy ne allegations yu nekk di taw si kaw Adama Barrow ba yow boo xam nga si ñoo xam ne ñoo naan tawal yuy allegations waaye Barrow jëmal na kàddu yoo xam ne comme mu ngi tontu ñu ko jam ay allegations yooyu ne moom soxlul xaalis si Gambia moom su ko Gambia amelul moom du amel Gambia. lan nga am pour boobu ko dégg Jame waxoon na ko 22 years soo ko laajee foo am xaalis mu ne Alas bank account dégg nañ ko. mu ne moom du musa ñàkka si tamit sa du musa ñàkka dégg nañ ko wala ne de ñaata kër lañ ko fekk si moom man daal xam naa ne Barrow bu mu daan ba mu nekkoon président su fi nekk la am si seen kër tey mu ñëw mu ngi samp ay tax yi su fekkee ne xaalis boobu amoon na ko balaa loolu na génne bank account mu clarify ne suma xaalis mu ngi ni balaa maa nekk président wax bi moom moo taxaw si télé bi mu ne moom xaritam yi ñoo ko dee may xaalis lu tax mayuñ ko xaalis bu mu nekkoon doon président we cannot fake each other here brother this is a reality bro lu tax mu nga jënd a home for $500,000 waaye Barrow ñu ngi daan wax ne comme moom sa wax na ne mu naan sponsor di UDP party comme moom si boppam dafa génne kopparam di support party bi loolu noonu nekk na loo xam ne comme mu ngi firnde ne Barrow kon amoon na xaalis balaa mu nekk président ndax parti bu mel ni UDP su waree génne ay koppar di ko jox comme kooku noonu warta nekk ku ñàkk na ma Barrow wax balaa mu nekk président kañ na jox xaalis UDP na ma Barrow wax balaa mu nekk président kañ na musa jox UDP transu na ko ici if you have a record of that waaye buñ ko sélecé flag bearer balaa buñ ko sélecé flag bearer ñu ngi ne over 1.2 million comme nekk na loo xam ne koppar boo xam ne ekkiti na ko pour lii di coalition lifin bi dégguma la bu baax dama ne comme buñ ko sélecé as flag bearer pour UDP buñ ko sélecé flag bearer comme ba ñu waroon a dem nationwide tour comme ekkiti na koppar bu dem ni 1.2 million dollars comme mu jëmale ko si parti bi mooy seen parti bi UDP te moo abale parti xaalis boobu noonu exactly no loolu dëgga that is not true then I was the coordinator of United Democratic Party in the United States dañ ko yónnil $210,000 mu ne moom dafa xeeb xaalis boobu mu ne moom xaalisam la jël dem waaye Barrow cancel na trip balaa moo dem tour for 2 times balaa xaalis bi di ñëw because time boobu pour am $10 sax contribution from individual members daf day hacked lu tax mu cancel trip bi 2 times
Barrow manage with that 210,000 pour them Côte d'Ivoire. Bam demee ba Jara Soma si leen ko yokkale xaalis. I can remember when he was in Badibu Salikani in Central Badibu. Dañ ko fa yónnee xaalis. Léegi di nga wax dafa yomba. Su fekkee ne moom def na loolu na ko isi let him bring the proof. When I can tell you, the money was transferred to Mr. Alkali Conde from United States in North Carolina. I know it. Mom tam su buggee na isi reference waaye moo ne wax bi ñun jëluñ ko UDP dañ ko taxaw si kaw dëgga waaye ci meeting fans club am bi gis nañ ni Alkali Conte comme confirm na loolu noonu mu nekk loo xam ne tam raise na eyebrows. ma ne Yaya Jammeh daf daan wax ne laajal captain Bajo. I can quote Yaya Jammeh always di wax laajal captain Bajo lan la ma wax si ndaje man sa tey sa su ma nekk si ndaje ma wax la ne yow ma wax sa tur ma ne laajal diw sangam da ngaa jóg si mbooloo boobu wax ma ne waxuloo dëgg. It's going to be difficult as a president. yaa maa dégg. President can just come here and say man maa first person koo xam ne man maa musa jënd moto 700,000 fii first person. Kama ko weddi si gaa yi foofu moo wax. So my brother lu may wax mooy président pour wax ne maa def li ma is cheap. Well, let him bring the records. Xam naa ne kenn du lebal political party 1.2 million amul no record amuloo seeda boo xam ne nga wax ne kii la. Alkali Conde time boobu mu nga Alkali Conde musu na ñëw Gambia bi after election Alkali Conde naka la mën a seedaloo loolu Alkali Conde musu na ñëw Gambia from 1994. waaye foofu noonu Ibrahima Barrow su nekkee nekkul a financier of the UDP how comes mu nekk koo xam ne comme jot naa fortunate pour nekk di flag bearer of UDP ndax gis nañ ne ñu bëri dañ dee wax ne Barrow was not that prominent in the UDP party ba nga xam ne comme nit ñi dañ ko war a xam people just saw him from nowhere foog loo ne because of he was financing the party moo tax ngeen jota ko project jox ko that privilege of being the flag bearer. Bro, ma wax la dara. I don't know whether you hearing me with this headphone on. Yes. Okay. Bro, buñ téye suñ gars yi yëpp dugal leen si kaso ñu bari ragal nañ pour bokk si politics ñun dañ def advertisement ne UDP ñu ngi ñëw select presidential candidate ku ko bëgg a apply nga ñëw apply. We have only 2 people ñoo xam ne ñoo apply Abdou Dabo from Foni ñun musuñ koo xam he could be a militant for UDP waaye xamuñ ko ak Bujaaju mi nga xam ne musuta nekk UDP Yam Seka suñ deputy party leader moo encourage Adama Barrow last minute mu ne ko ne please last minute a day balaa lifin bi expire application expire si la ko apply so nekkul ne dara la loo xam ne it comes as magic. waaye foofu noonu dafa mel ni da ngeen naan sacrifice Barrow because the strong militants yoo xam ne ñu ngi naan wax ne ñoom they are the real people ñëpp ñu ngi naan daw from the responsibility so at the end of the day Barrow lañ jël ñu pousse ko si place boobu noonu foog loolu da ngeen ko naan sacrifice ndax gis nañ ne yaay sacrifice li ma la wax rek Barrow is an adult in politics xanaa ma wala dara in politics people encourage each other Barrow aussi ne daaba moo ko encourage muy isi ko si parti as a party leader man ba tey amee as a coordinator of UDP foog ma dem uti nit ñi yow sax su ma la mënee amee ma isi la si parti loolu is not a sacrifice su ma xam ne bii daaba tey mu nga amee problème ak PPP mu ngi fa su ma mënee jëlee pour isi ko PPP UDP loolu is not a sacrifice. It's not a sacrifice. Why looking at Yam Seka? Looking at Yam Seka. Yam Seka is the deputy party leader. Damane, looking at Yam Seka, moo nekkoon the deputy party leader, and then looking at the chronological order, comme normally moom moo war a elevate si party leader position bi mu lead party bi waaye nekkul ne pour ñu war a indi Barrow mu ñëw lead party bi loolu noonu naka nga gisee loolu. Yam Seka was disqualified by her age. You might understand. According to the constitution at the time, she cannot contest for election. She was disqualified. Basically, she came on. Baax na and you waaw dinañ UDP moo def dinañ ñëw si point boobu noonu. UDP moo jox basically Barrow a silver plate moom moo war a UDP jërëjëf kan moo xamoon Barrow Banjul
yow da nga mos a xam kan mooy Barrow UDP isi ko at least soo nekkee président sax for one day at least one day nga mun a faa génne Yaya Jammeh Gambia yëpp ñëw embrace la nga war a wax alhamdulillah moo war a wax UDP thank you basically. And if UDP make me president today, or even this small appointment as a junior officer, a protocol welfare officer, I appreciate it. Alhamdulillah. baax na ma engage Kex ñu ñëwaat si point boobu noonu yes Kex comme si seen point bi rek ne Barrow gis nañ ne wax bi bari na ñu bëri wax nañ ne Barrow comme mu ngi jël koppari réew mi wala mu ngi def activités yoo xam ne comme di ay samp ay kër dem nañ ba am na ñu wax ne mu ngi jënd kër biir Washington ki mel ni Ibrahima Diba sax wax na loolu noonu waaye Adama Barrow jëlee na kaddu yoo xam ne dafa mel ni kaddu yooyu la moo tontu mu ngi waxal Gambia nii ne moom soxlut xaalis réew mi te moom su ko Gambia amelul moom du amel Gambia yow loolu noonu noo ko jàngatee. waaw xam nga nit dañu war a understand dara man bëgguma wax loo xam ne I'm not sure wala I have no evidence against it because election biir person bi mun na la sue for defamation of character ak lu bari so loolu moo tax man all the time balaa may wax dara damay try by force ma establish the fact but what is very clear to me that Adama Barrow bu mu toogee ba léegi he have been paying dañ ko nekk di fay basic salary the Adama Barrow salary and the state is providing everything for Adama Barrow. He didn't pay for health. Do they pay for electricity, either fuels or something like that? And his salary has been increased from 170,000 per month, that's every 30 days, to $225,000 for every 30 days. And he have been traveling to Saibuneka Sutukere. He have a paradigm. Whether a Lola, I don't know. But just now, I have seen the one in America, but I have seen how he developed. Manka Mankunda, that's his own village. I just now from Inetali Yohamne Yunemoko established. Whether it's from his money or from the state money that I can establish right now. But as we go on, I didn't have because there are so many things you have happened in fee before and you hamunko. But today they are very clear to us how those things happens. Take Halis before la joge. Te fognane so fake Adama Barrow is well confident the money even you am a contributor you live in me hello caller. Hello, contributor. Yes. Lafta contribute la demanding draw, no? Okay, you are welcome. It told you ani be call keka mintole. Yes, intelo Ibrahima mbe call la jaman le. Okay. Ye mine soto be min contribute la. Yes, mbe Ibrahima Dibala kumo le jansa la demanding draw. Yes, so comme ika quand même faut UDP Barrow defending campaign ke Gambia before coalition bina UDP la melbe diaspora and European America wole o kodoni sponsor so kodimambo Barrow bulu I men sponsor UDP la campagne nyinto den na fo me fana ko kuma kensang la fo drong but UDP la sponsor ka kata tola Gambia be kono before coalition ba a select la so andu imata ko komi fenne babulu o ibaya sacrifice le no because of yala mol muta den atemu atefana mu member tije andu paraso babulu wala na ya select den wala kendi ya select aji am seka ya select kata ka flag bearer ya ta but that doesn't mean ko ya sacrifice le o Barrow fenne sota ka pule ke UDP wala na UDP ata no amanke do just lafta ka wala jansa je demanding wrong then balla programme follow kan ala baraka bake thank you so much baraka bake we really appreciate that contribution wow Kex waaw man comme nu ma la ko waxee rek so man duma base suma argument boo xam ne awma fa evidence but leer na ma tamit ne ñii buñ doon toog loolu moo tax dafa important trop bu ñu waxoon ne pour all ministers yi ak président yëpp ñu declare seen assets yi prior to before assuming office because loolu daf dee génne speculation like this su ñooy ñëw because yow soo demee ba nga declare sa asset bi rek as a president or as an minister rek
aduna bi yëpp every citizens will know that this is what you want. This is loo xam ne yow yaa ko moom, and suñ gisee loo xam ne is more than what you know lu ñu want rek, we will definitely know that something is wrong at somewhere else. So dama foog ne it is very important pour ñu build that notion bi. Da nga gis ne it build trust and confidence between the citizens and the executives. Da nga gis ne this speculation yu ñoo am fii, we will not have them. But man, I cannot say whether that's true, Adama Barrow, but comme que he is confident of himself te moom mu ne pare na, and su bàyyi officer, he will be in the history book of somebody who has served this country without even stealing a dime from the state's cover. That is left to history. wax na ne moom after comme 6 months comme pour ñu investigate mbiram yëpp, moom he is ready to do all that. So he is very confident. Then loolu anañ seet ba unless we have a concrete evidence in regards to that. baax na. Yes, am nañ keneen tam si line bi pour contribute. Hello contributor. Hello, salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Noo tudd ak fooy kole? Can I speak Mandinka? Or Yes, obviously, yeah. Itodung ani ibe kole rola mintol. Nto Musafion Dramelete, mbota base damfa kundale, but mbe siring Italy le. Italy, okay. Yemine shota ibe min contribute la. Niven sura time dina domande nga question jamara soto Ibrahima e mi alon ko ninasi conversation of on keno asibeta ani nga trip welcome safe programme o ñim follow kam bakre because nte be safe kan lafta ka ñi ka damen ani ka point of dol diala mi al maybe nte la jero to dala mistake rin dula dantan din la damel alon ko anyanta hakilo to la wol to bakale Gambia say mol mantra sinorende abe mo kan ne diam. Okay, ninko Gambia nga. Ibrahim, are you hearing? Very well. I'm just listening. Yes, continue. Abe mo kan ne. Ninko Gambia nga falling. Ali nga try nga falling completely. Nkana falling half la. Okay, comme ngombe point total kabrin 17 October ni. 17 October because kafo say Gambia nol mo jama ma angale karang. Nia ko nyin tawala rek be mo jama len nenna. Mo la angale karam baliya o may takwa mom fello. 17 October ñin politician ol bele a sign parce que han Ahmad Ba même ma sign ala representative o ya sign that means a sign le arabo ma sign ala representative o ya sign le wota ya sign le okay wo ngolandi jana ngana MOU ñimma MOU ñim malo MOU ñim fulum ata fon Ibrahima fon ñaaye kayto ñim fon jele ba aya read le ba honestly 100% nimme nga MOU ñi read adum banku din kendo le muti ñanta le ka fasa natara ko to nya ya read le yalo mune bije adu ilafta le fa falindiro ñinke comme wolo na pointo ñimbe wolto natara ko ti mari laftale Gambia nol 2016 ila falindiro men kanin ilafta wole ke idunga MOU kayto ñi ya read le wote ñanta sonnala natara banku din kendo le mit. Okay. Second point. Ila fake contribution. Iba tariendi la. No. Let me respond accordingly. That way. Abe fenko parliamentary Ibrahim, just allow him to complete. Then you will have the floor to talk. No, let me respond, but my father because he make two things. My respond, then he can come for the other one. No problem. Let me go warek moy. Why he should phone. Then you buy mu wax question na wéré su paré den yow nga mbatu nga paré rek after si continue. Bro, dama bala father nekuma di binda. Let me just respond to this and then he come. Simple. Since he's here. Okay, go ahead. Yeah. Okay, National Assembly members so ñil men fanan ay ko ñi res kay ko independent candidate to lol meeting. No. Coalition candidate they are selected mbafo nyadile ilota coalition lo koma but political party le tombon ke lo ndi coalition nyin koma they will answerable to that political party menye select ke present coalition o this is the idea. Okay, coalition of the formula wato it's like we've lost the caller. Yes, Ibrahima, you can take up the floor now. You've heard and dégg nga lim wax lan nga am pour wax ci lolu nonu.
Dinaa ko tontu quick so mu ne lisa fono manika ko kono number one man musuma wedi affaire MOU déggut na mi fi ma wedi ko waaw so mu la ka MOU so mu la ka ndemang MOU so ma fa moy ko MOU sign tam ma fa man sign o man ken dala problem o min wala ko president o nyim a lotally as an independent candidate. The memorandum of understanding, ma so wedi umako. Can deguma fi my one MOU is not correct or whatever. I have no problem with MOU. President Subuge at the end of 3 years, no resign. I'll be more than happy if he resign. I have no problem with that. Limo wa ngami for parliamentary quota. Ade kami for Adama Barrow lotally as an independent candidate. Sai mo bida no parliamentary no nyaade fo ko patio le to mo be do patio e nyaadi le ibe sign as independent candidate there go ngami fo ni lo as independent candidate mo do lo as on the party ticket APRC mo do na hani independent candidate kan nan ne sodo e ko let's select minority or majority, it will come from a political party, it will not come from independent nkajele senenda nala tawla I kisi from anybody. I'm here to defend that. When you come to parliament hani katewle samanan as independent candidate, you know, the soto. Inata na modern on the party ticket. Minna with patila. What's the more than you know, not minority to man, majority to someone. Abka Keno on the independent. I find out. Ibrahim, sorry, Demabuga Nyo for Ibrahim. I just want to clear this position. National Assembly. Purunga select for majority and minority leader is constituted by a standing order of the National Assembly. Lulmode consider for embedded how to select a living, and those documents are made by the National Assembly members. It's not a Akbo Hamnane is there like the constitution to select a nominated or minority. It's through the standing order of the National Assembly. The law is written by the National Assembly members. Presently, sir, we are even building a new standing order of the National because they feel like it's not fit for its purpose right now. Last time you could see it, Nyom Sidia Jara, some National Assembly member, they are done with the standing order, new standing order. The president promote press communicate the news. That's where it constituted. So this whole idea of that, if it happens to, it's just at the standing order to all the National Assembly members in Yoko deaf. So it has nothing like the legal ban. The constitution, the laws or any act that is there is meant to make the work of the National Assembly or any other institution. It is to make it easy for them and make it based on some guiding tools. So it's not about like it's something that is permanent that it has to be like this, it has to be like this. And one has to understand when we say a transition, you have to understand the word transition and you differentiate it from an executive government. The family I'm not going to call her. Continue. Yes, hello caller. What is your name and where you calling from? Fangay Ote Agnotuda. Contribute to the program of the demanding call temporary. Okay, ito dung ani ibe komandiro kikamintole. Ndongo amadle. Bismillah, ibe shaka lapta Ibrahim di bole ñinin kala demanding because last time ngala interview moyle ako malon po president no ya lafta ka ko do la bang if I stand to be corrected pour ka double titre. So ila fra je senandi fo? Yes, lafta je senandi then after the proceed la lafta non fla. Okay, abe moy kan Ibrahim you can proceed. Thank you very much. Yalong mol baka kumola may nga senandi and make it very clear. Nko, after the presidential election, Cabinet de Gambia, President Oyin Jawata Mina, Mekachata, Nin Dr. Senator Dajani, Dr. Paula Sen, United States. Mekachaka Dibal Tilian Sela Nane, Alena Doko ke Bankoe. Nkai Kontebe Damen Sign, Mando Kuji Jamia Lonko, I have a young family, Miss and Balun Nina Dimbayal. So Nte Doko Keleno, Jang Sign. Akonyeko as a young man, ibe actively nyame nyanta patio karafala telela. Akonyeko, I have a businessman, a friend. Since you are a businessman, I will talk to him. I credit line it up to $4 million. In fact,
He called Mr. Wagi Ako. He's in Senegal. He's coming on Tuesday. I'm coming back to Gambia. Nimantonya for President Senkumani to NIA for questioning. Akonya Wagi can give you a credit line up to 4 million every month. Ikala Joe. Ale business okay. In fact, akonya ko ala sardin ala kuluna da sardino bije. Anin tulo will put it already. Manoni found back akonya ko ala manka sino fe yan kanifin. Ndema for mo president ka ben solo ko $4 million. Let people not quote people wrongly. Yana ko momal akonya bari ke balu nyili mbe nyili bonni la politiko kono silang. Fonni ke la tele mala politiko la. Yimmi mbe ko mo fona ay senia ngani na. Bad. Okay. Caller nyimbe la to ngamiran sign. Okay. What title? We have another one. Hello, caller. What is your name and where are you calling from? Hello. Hello. Yes, caller. What is your name and where are you calling from? Hello. Yes. I'm calling from England. Yes. What is your name? Haha. No. It all for Molie. Then you proceed. Let a text in Canada. Let's go. 96 2011 UDP ben number solving the sort of hello. Yes, go on. Yes, so left on the PDO started from that time up to 2011. For PDO I started selling the all right, thank you very much. Okay, ngela kumomo baba kela mafo ko nying atinna ya tinyanteka memfo wala nyinti ko kabiri nata nan ye d'accord leke ko because akwale sono la kol nyinga asutia bata nyola le akamala non MOU ni la whole idea was ne ko alnga sign even before fongo but campaign ni na kol ming asutia ta nyola non time table ndum ko IC only 21 days le dila pour banko be 14 days pour nga banko be round nga campaign stop so yaje ko janno tema je ninko mbesila mbe jibe lambe kol kala time obita kan so mbe men kala nga tuje nimbo tan jana sita bo the 17 October agreement no nyimbe kala fene de melon ko lebe mutala nyoka num patiti je melon ko amanso nga kola pati o pati bije mo le so melon ko be siri nyen dula don dol be d'accord tawle because ne kayto nyen jibe a sontal bar kabirin honorable nata nan men kada dabo da ta yayanta ne ka bay kayto jibe ko ate manso nyinna e kay bari nyen kayto ke de ko mala sain sa dila no le na eta yeta yefang family ala ya read bag fo ya understand then sina meeting do soro amurta nan kota ke sida fo wati ko meeting kuma that very meeting fo man na that very meeting fo man na meeting dulado this is in record ask the coalition members only ba fo le the second one of natana he didn't come then the third one there is somebody in the coalition men konte bita normal atara no maka mem mara stante bi wala mara stante so mama so nye MOU la data nye MOU la kworo so kabi wo kedale ngaje ko another people will start to follow ala steps so la kayantande ko they are not supporting the MOU but by then there is no single political party me alon ko man so nye how he convinced those people I don't know and I don't want to go into that because man ke nyala but what I can tell you it's a starter nyen dulale eko doy ne history jibe doy na man député nane soto député bon kono kabe yela tariko start na siara fulale na siara kilinen eko le soto je but ni nata record sol jibe in percentage wise and in the numbers of seats ikamel win kada council la electional definitely they are increasing wala mona jabi road before this election I'm for prior I got before I'm for this one so doing man nani soto ni wala UDP 31 soto UDP da stand on everybody no the form vela no do pete be jabi ro ke guy alo ngela kumo jabi ni ma jabi fane si murundi no akanne de kori ma kolani atatale yes Ibrahim we were on the issue of Wage, that is the Senegalese businessman. I mean, you were dilating on that. Comme yang nan jemo leral fofu nonu ne Adama Barrow comme non man je hal na suma wax mané bama wax lolu
because he know I have a business in the United States which is more than 4 million. Well, I don't know what people think is. When I sold my store in Seattle, the record is there. Sikumako Jail, Pablo Konade from Dipakunda, Kogola Jail Suma store. What the amount that I sold my store and the amount the president offered me is more than what I have in America. So what people are making big deal out of this? Why didn't I pass it to work, Bob? I'm not going to get into the personalities. Man, what now, Lulu, go back to my old record. Man, the president of my friend Wage, I'm not starting Bunyo at due. Bepare, Mona Jo, a credit line up to 4 million. Every month you can reconcile with him. Wow, Ibrahima, America, you never know. You never book sa international appointment. You want to do politics, you can build up a career. So wow, why people are trying to make. waaw léegi Ibrahima comme fu mu nekk nii lan moo nekk next pour yow ndax gis nañ ne fu mu ne nii léegi daxani la si liggéey bi nga nekkoon foofu noonu si Jeddah léegi what is next as far as you are concerned. Bro, man daal li ma xam. I went to United States at the age of 19. I was independent entrepreneur. Man, badi bula joge fala judo fala yoro. Man, I will live in Banjul, don't worry. I'll be going to the United States. I have a business opportunity there. And are you coming to Gambia wala? Are you coming? Yeah, I'm coming to Banjul. Suma ticket la har man sa dem nga si nek bi fu ma nekk ni. Man nga fi nekk suma njaboot yëpp dem nañ. I'm just by myself. Dama yakam di sa pour ñëw Banjul. I'm in a rush. Every day I write to them. So léegi to be specific. Man dama yakam di sa pour. Waaw dama ne to be specific what next because yaa ngi ñëw Banjul so fi ñëwee what ndax mën nga ñu wax dara comme loo xam ne looloo nekk di next step for Ibrahima. Two things. Two things. Number one, like I said, I'm an entrepreneur. I'm a businessman. Number two, politics. Janko ante ak baro rek. Because no more de me bahut. That's it. Loolu laa doon def ak Yaya Jammeh ma ñëw defante ak baro. Loolu rek la. Ku win election. waay wax bii nii ma ne Ibrahima wax boobu dafa mel ni nit ñi ñu ngi wax ne comme wax yi yëpp li ko waral mooy because baro daf la daxa comme ni mu ko dee waxee rek because gis nañ ne mu ngi am di slogan ne moom mooy di boss driver képp koo xam ne méngooloo ak moom boss driver bi lu moo def daf la kii. bro by su fekkee ni su ma xamoon ne su ma naakee suma liggéey dama paranoïde man tam dama ko tàccul di ko wax ne amuloo fi morom yow yaa gën lépp waaye defuma loolu and I was expecting something worse than this so paranoïde ma bilaay ñi ma xam rek xam nañ ma paranoïde ma man naa def politics am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey noppi teg man noppi ma soo gisee may wax man I believe in myself I can tell you that. baax na jërëjëf Keks yow tam lan nga am pour daaneel fu mu nekk nii pour tàggatoo daal. waaw comme lu may wax rek man daal always dama dee emphasize fu nekk rek nañ xam ne waaw people might agree and disagree based on our political affiliation. But when issues comes which are state matters, let's put our political parties aside. We look at the interests of the country. If this country is prosper, but if this country fail, no matter which political party you belong to, and this country has been suffering for 54 years, the fact now we should now move on to another level for Hamna. At least we can be at the standard of other countries. But if you look at this country, you cannot even be proud of to call here a country. And it's not based on that we have all the abundant mineral resources, we have everything, but because of selecting wrong people at the office, and we are doing that not based on programs and policy who can liberate us, but we are doing it because of personality. Ki mana mo boka benna head, mana ki nyo boka benna family, wala haritam be suma harit la suma mam nyo ak mamam bi nyo don da suma mam party bila they support. That's not how you constitute a leader. The guy whole leader you nga look into their programs and you are convinced na ki moma muna gene at ki suñ ko defé fofu Gambia dina gene. Let's all make sure that suñ politique mu based on that, not be based on personality or about any sectional group, but let us look at the interests of this country in respective of our party affiliation. jërëjëf Keks waaw Ibrahima yow tam lan nga am pour daaneel sa final words. Bro, man suma Daniel suma final words mooy Gambia mu ngi doon naxari under Yaya Jammeh we maintain our political party
So democracy bi ñëwee, we will even more be committed to our political party than ever. Government su ñëwee, every government around the world, Macky Sall ba mu ñëwee dafa ànd ak nit ñem, su moo demee dafa ànd ak nit ñem. America bam Donald Trump ñëwee dafa ànd ak nit ñi ñoo xam ne ñoom lañ am yaakaar ne dañ koo jàppaleel pour mu mun a def nguur bi mu dem si kanam. Bam Saa Dawda nekk fi woon dafa isi gaayam ñoo xam ne ñoom lañ amoon yaakaar ne ñi ñoom a mun a jàppale suma nguur bi dem. Every government that comes, UDP su ñëwee si power, he will bring his own people ñoo xam ne ñoo ko jàppale. Technocrates yoo xam ne ñoo amee ministries yi PAM secret duñ dugal suñu affaire si loolu. Well, any political position, political position, you will look people who you struggle with and bring them in. Let people understand that. You have a political party and they cannot survive without a political party, or they don't have no party affiliation. Well, that's their business. But UDP is here to stay and it will stay forever. Yeah. jërëjëf Ibrahima dëgg kontaan nañ niñ la amee tey te xam nañ ne fu mu ne nii foofu noonu guddi na fu mu nekk nii waaye jël nga sa time pour jox ñu waxtaan ak ñun appreciate nañ loolu for real Keks yow tamit we really appreciate having you here on the Suñu Réew programme ndax gis ngeen ne yow tam bàyyi nga sa soxla yi ak nu mu guddee nii yëpp ñëw nga spend time with us ba pare itam nekk nga ko xam ne da nga constant da nga dee contribute always ba pare I can say you are part of us comme waaye nekk na loo xam ne ñu ngi ko rafetlu daal jërëjëf mbokki seetaankat yi comme ni ma leen ko dee waxee rek lii suñu réew la ba pare réew duñ ko pàccoo dañ ko pencoo dañoo waxtaan ñu mun a cheppi li gën ak li gënul ñu defee ko boor ñu waxtaan juboo ndax li nekk na loo xam ne comme rafet na torop ndax suñu démocratie fii la baaxee ak fii la neexee ndax gis nañ ne kële nekk na UDP militant kii itam nekk na koo xam ne he is a concerned Gambian and PDOIS militant for that matter waaye waxtaan nañ fii waaye waxtaan bi yëpp pour déggoo la rek ak ni ñoo yóbbee Gambia kanam ba pare koola itam yu fi daan kool ñu ngi leen a gërëm si seen contribution bi it's appreciated ak ñoo xam ne try nañ pour dugga si and they could not ñoom itam ñu ngi leen a baalu di won leen ne di leen won ne they can catch up in subsequent Suñu Réew programme ndax waxtaan yi mel nii dañ ko fi dee waxtaan every time comme ni ma leen ko waxee rek ndax liggéey réew yombut liggéey réew dafa laajte li bari te tax na li mel nii tam bokk na si loo xam ne pour liggéey réew la loolu tax ñun ay Africa ñu indil leen programme bi nii pour ñuy waxtaan ay affaires yoo xam ne mu ngi sox si réew mi ba pare ñu waxtaan daal pour gis the possible solutions man la Alhassane Cissé nekkal leen fii bye for now fii ba suñ next edition of the Suñu Réew programme.
ni ko mo pol kan sai sai na ko na mano ban ta jabo ban ta tulo ban sai ka pol kan anda ka ba si ko na badama bulo mutarin ba ta tin tilano ko ba ta mane ta ya kun ma ko ban ta na ta mano ta ni tulo mun da sai ta la buro da man balwo service kalam mun service balwo service ni da ko ran ta mo kalam mun da a fe la buro da ko abitala internet all aya ba site la woldo balwo.com na wo sajje a apo ñu ba download la telephone lo na be sandiro to ni wal na be sidin ala office ko ndama manjar pour ay ta bank ko kodo ki abe sidin office ko ro daminto e do message so telephone ko no e biti ko be gambia dawda biti ko babelo ko sa tano dawda yeta tempo tawo woda ma yala bar wo service na ta mo da han na ta ñole be kan ti na bro dan ka ko ta ñole ko ayo ko ti da balwo service dinkirala jampo o manken na kolaya ko balwo service al demano kaje ko ale do mor feŋol sang alla dimbaya moli ana lakkanun tewol wato bela ani wat sudum fanan kono balwo service la dinkiralu ani la do kunyolu ibe banko karo beto kabirin katon fo koyna nalla fa ko ku ko tan so balwo service la kolto ali commandi telephone la no la milbuko 9400213 7694319 wala 3192870 wala hankabi alta internet oto alila kolu jibe www.baluwo.com. Fear over electoral rigging